Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? No English. I'm making a documentary on falafel and its popularity. While doing some research, I came across a postcard. Okay. So I thought library would be a good place to see if you have the postcard. About falafel? Yeah. No, and I'm sorry, I don't have. Can you look at it if you? I know those one, yes. That's beautiful. You know, I have a falafel there, just a half falafel. I begin to eat it, but now he's waiting for me. Can you describe more about the text on this? Israel nationale snack. But you know, I think it's falafel. It's Israeli food, but I don't know from where it began. Bonjour. Bonjour. Un falafel, Ouais. deux frites, non, excusez-moi, quatre falafels. 4 falafels, 2 frites. Ouais. C'est tout. De boisson autre chose? Non. 44. Tenez. C'est motivé. Merci. On va choisir encore, ils arrivent. Alors, tac, 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 falafel, tac, tac. Bonjour. Faut juste aller voir sur le menu ce qu'ils veulent. La spécialité du resto. Sinon, c'est la falafel. Voilà, c'est sandwich falafel, c'est le pain pita avec les boulettes de falafel. Après, les salades de sauce, ils choisissent là-bas, c'est pas un souci. D'accord. D'accord, j'arrive. You want drinks? Alors, 13. I don't take American Express, sorry. So yeah, it was like heard from everyone saying that like we have to go. So, Yeah. I mean, Yeah, parents got like shirts and stuff when they went, so we have to go. yeah. Yeah, it's really good. It's got some like onions, some cucumber, some what's the sauce? Some tahiti sauce, some red cabbage, the falafel, of course, and the pita bread is really, really good. And then they put extra falafel on it, which was like, I mean, I'm sure they probably did it to everyone, but it's like, oh, Yeah. more like it, you know, it helps. Oh, definitely worth it. You know? Yeah. זה התור לקחת, זה התור לשבת. פה זה מסעדה ופה זה לטקאווי. זה לא אותו מחיר, זה לא אותו שירות, זה לא אותו תפריט. Bon, le falafel, c'est des boulettes de pois chiches avec du coriandre, du persil. Tout le monde a à peu près la même recette. Après, il y a la main qui change. Quand vous prenez le falafel, par exemple, qui vient d'Égypte, bah, il n'est pas fait avec des pois chiches, il est fait avec des fèves, ce qu'on appelle le full medarmes. Après, chacun a sa petite touche. En fait, nous, c'était une grand-mère qui a appris à ma mère. Et c'était une grand-mère qui venait du Yémen. Alors, le Marais, c'est un quartier juif, historiquement juif. Voilà, nous on est venus en 1979 du Moyen-Orient, donc d'Israël plus précisément. Et comme il n'y avait pas de falafel à cette époque-là, ma mère a eu l'idée de venir et de faire connaître aux gens la spécialité du Moyen-Orient. Parce que la communauté juive qui était en France ne connaissait pas cette spécialité. Little bit English. No, In no. French. Yes. I'm doing a documentary on falafel. Yeah. And one thing that I want to show you, I have one photograph with me, a postcard. C'est ça. Ah ouais, mais c'est le falafel. Les notes sont pas comme ça, ils sont fermés. Ouais, c'est pas comme ça. Ouais, celui-là il fait rose bonbon. Il a été coupé en deux là. Ah oui, c'est ça. Non, ça, Mais non, ça c'est le pain. C'est le pain. C'est le pain, mais le pain, et nous on le remplit bien. Eux ils le laissent plus à l'extérieur. Alors peut-être qu'il y a plus de garniture. Je sais pas. Ah, mais je connais pas ça, moi. Une photo. Voilà. Et c'est rigolo. Falafel is a mixture of chickpeas and fava beans. Originally, it's from Egypt, and it was invented by the Aqbat
in Egypt. So during the fasting season, they are not allowed to eat meat. So they created this recipe in order to have some consistent food with a lot of vitamins and nutritions. And it found its way to the Levant area and to Syria, Iraq, Palestine, Jordan, and of course Lebanon. In Lebanon, they added some extra items or ingredients like tomatoes, like parsley, pickles, and other things. So the taste of it got a little bit more fancy, and that is why people think that the Lebanese falafel is one of the best in the world. So when the falafel moved from Egypt to Lebanon, it was like 1,000 years ago. And it's very well known. So yes, there is a cultural fight between us and the countries in the region, that who is the root or the creator of falafel. And I would proudly say that it's from Lebanon. Where did you find that? I found the it. internet? Yeah. So what I think about this, it's a sandwich with falafel on top, and you have the Israeli flag, and it's written falafel, Israel's national snack. So of course my first reaction is it's ridiculous. Israel's nation snack. It's c'est le et oui c'est ça, c'est la nourriture. C'est la nourriture du. C'est comme en France, on a la baguette. Oui, la nourriture nationale. In France, we have the baguette. ركب احنا عندنا صراع كمان مع مصر فلافل انه بقول لك بقول لك فيهم قصتين هم فلسطين في قصتين في قصه بتقول انه for falafel there's English, yes. Also sorry, check the games, yeah. Yes, me, I don't speak usually Arabic. I don't have so many Arab friends. The Palestinian version would be that when Napoleon surrounded the city of Akka, it's the siege of Acre in French, they had blocked the port, so a lot of chickpeas, because it was the thing they used to import and export, so it was stuck in the port, and they were not allowing any food inside, so people were not eating anything, and then they still won. He couldn't enter, so they won. It was the first time Napoleon lost war or combat, and then after he left, they had like too much of chickpeas. Like, they had stuck in the port because it's been like 8 months or 1 year like that, so they had to do something with it, and they made falafel out of it. Usually groups, when a new group is formed, they try to create an identity, food, flag, language. For me, it's just another proof that we are colonized. It's actually the fact that it's theirs proves that it's mine. Like if the French had debated me that falafel is French, then I would be a bit worried because France has been there for a long time, and then maybe. But when an Israeli tell me this, I'm quite chill.
الحمد لله. مرحبا. مرحبا. هاي. How are you? الحمد لله. الحمد لله. هناك تحبوا؟ اوكي. ولا مكان باللي رايحك. وين يعني وين ما انت بتحبي عشان الصوت. اوكي let's C'est bon? This is good, yeah. Okay. راح نبدي من هذا البوست كارد. I don't understand what it is. Can you describe? Oui, donc là je vois un sandwich qui ressemble à un pain pita avec 3 boulettes où il y a marqué falafel, Israel's national snack, avec le drapeau dessus. C'est de la propagande. C'est tout simplement de la propagande. Hein. C'est ce pourquoi je me bats. C'est insupportable en fait. Et en fait, ça me donne encore plus envie de me battre pour nous faire connaître et pour mon identité, que ce soit gastronomique ou culturelle, quoi. Il faut vraiment qu'on ait un lieu à nous, un lieu de promotion de notre héritage culturel et de notre héritage aussi culinaire et gastronomique. C'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans le projet Hardy. Donc, à partir du moment où j'ai validé dans ma tête l'idée d'ouvrir ce centre culturel et gastronomique, là, il a fallu chercher et trouver un local. Et ça a été très, 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 très compliqué. Tout le monde disait oui, oui, génial, génial, génial. Donne ton dossier. Et au final, voilà, j'ai été boycottée dans tous les sens. Donc pendant 2 ans et demi, je me suis posé des questions si j'arriverais à aboutir à mon projet. J'ai un agent immobilier qui me dit Rania, il faut pas que tu dises Palestine, dis autre chose. Dis que tu fais un projet levantin. C'est ce que j'ai fait. J'ai présenté mon dossier, j'ai dit que ça serait de la cuisine levantine. Et là, en 10 jours, j'avais signé pour un local ici. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, Israël utilise vraiment la nourriture aussi comme moyen de food washing, donc d'améliorer leur image à l'international. Mais ça leur facilite leur travail aussi d'effacement de notre identité à nous. C'est de dire, de renier en fait le fait que le hummus, le falafel font partie de l'héritage et de l'identité palestinienne. C'est renier notre identité et notre existence même. Forging Falafel by Raghad Kasim and Vedvanti Machindra Kasture, an original production of Ecole nationale supérieure Louis-Lumiere, as a part of the 2023 International Sound Documentary Summer Program, accompanied by director Frederick Pressman. Special thanks to all the people who supported us in the making of this piece. Bon appétit.